We were discussing which lesson? Sorting. So how many types of sorting are there? Three types. So what is the first type? Yes, bubble sort. Okay. So what is second type? Selection sort. And third one? Insertion sort. Okay. So actually there are many types of sorting. Sorting andre ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು first. Okay, what is sorting? Sorting is nothing but arrangement of items or list or things in a particular order. That order can be anything, ascending order or descending order. Okay, so depending upon this order, we have so many sorting techniques. In that, for your syllabus, we are discussing only 3 techniques. In that, first one is bubble sort. So I hope we discussed about bubble sort in the previous class. Okay, we will discuss that again in the revision class. Okay, so we have discussed about selection sort also. Okay, so any doubts in bubble sort and selection sort, you can ask me now. Have you understood the method? Method understood ageti? Bubble sort ಮತ್ತು selection sort ದಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೈತಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ದಾಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಕೈತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗಿಂದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. Now we are into the another sorting technique, that is insertion sort. We will discuss about insertion sort meaning and implementation of Python program. Okay, 8 7 13 1 minus 9 4. Okay, now this is a list of unsorted list. This is unsorted list. This is unsorted list. Okay, so this is the given number. We will keep it simple. Given number. So first rule is what we have to do? Assume ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಸಾರ್ಟೆಡ್, assumed. Okay, pass 1. Next, assume ಆತಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಐತಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಾಸ್ 1 ದಾಗ ಇದೇನಾತ್ರಿ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ? 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. n is equal to 6. ಈಗ ಒಂದು ಅದ್ರಾಗ ಸಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ n minus 1 ಆಕೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ ಅದು? ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು? ಈಗ 5. ಅಂದ್ರೆ n minus 1. 6 minus 1 is what? 5. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾರ್ಟೆಡ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇನ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 6. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಈಗ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? 7 ಐತಿ. ಈ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ? ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೇದಾಗ ಸ್ಮಾಲರ್ to bigger number, smaller number to bigger number. Okay, that is ascending order. Okay, understand ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ? Okay, fine. Now ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಸಣ್ಣದೈತಿ? 7 is small. So swapping ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. Understanding? We have to swap this. Swap ಮಾಡೋಣ. 7 will come here, 8 will come here. Swap ಆತೀಗ. Okay, so the new sorted list is how many elements we are having? S is equal to 2. ಈಗ n minus ಎಷ್ಟು ಆತೀಗ? ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ? 2. n minus 2. What is the answer? 6 minus 2 is 4. So unsorted list ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದಾವ? 1 2 3 4. Understanding? Yes. Now this is sorted list. Next, ಇದು unsorted list. ಇದು unsorted list.
ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪಾಸ್ 2ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾರ್ಟ್ ಆತಿಲ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ 1ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ 1ದಾಗ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಏನಿರ್ಬೇಕದು ಸಾರ್ಟೆಡೇ ಇರಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. This is what pass 1. Now we will move on to pass number 2. Pass number 2 ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, this is what unsorted list. I am marking it with different lines, different types of lines. I am marking it with 2 pair of extra lines. Okay, ideniti unsorted list. Sort ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇದೇನೈತಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಯ ನಾವು ಅದು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. ಈಗ ಪಾಸ್ 2ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೈತಿ 13. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೈತಿ 8. ಸೊ 8 and 13 ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, 8 ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ನೋ ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ 2, ನೋ ಚೇಂಜ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತದು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ನಂಬರ್ 3, sorry 0 1, pass number 3, index number 0 1 2. Okay, so now this is the new sorted list. This is what unsorted list. This is the new sorted list. This is unsorted list. Understanding? Now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, unsorted list in the ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೈತಿ ಸಣ್ಣದು, 1 ಸಣ್ಣದೈತಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 7 8 1 13 -9 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನ್ಯೂ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅದಿನ್ನು. ಪಾಸ್ 3ದಾಗ ಅದೇವು ನಾವೀಗ. ಪಾಸ್ 3ದಾಗ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. 13 ಮತ್ತು 1ದಾಗ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೈತಿ 1 ಐತಿ, ನೋ ಚೇಂಜ್. 1 ಮತ್ತು 8ದಾಗ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೈತಿ 1 ಐತಿ. ಸೊ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು 7ದಾಗ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೈತಿ 1 ಐತಿ. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು 13. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ and this is end of pass 3. So now we will start pass number 4. Next, this is what sorted list. This one is unsorted list. So now what we have to do is compare this number with this number. Unsorted list first number, sorted list last number. So which one is smaller? -9. What we have to do? We have to do the swapping. 1 7 8 -9 13 4. This is what new sorted list. This is a unsorted list. Leave this. In this sorted list, check again ascending order is there or no. From which direction? Backward direction. 13 and 9 ದಾಗ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೈತಿ -9 ಐತಿ. Don't change. -9 and 8 ದಾಗ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೈತಿ -9. Then we have to swap it. 1 7 -9 8 13 4. Next, check -9 and 7. -9 is smaller, swap it. 1 -9 7 8 13 4. -9 1ದಾಗ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೈತಿ -9 ಐತಿ.
So minus 9, 1, 7, 8, 13, 4. So this is the sorted list, new final sorted list. This is the last number remaining in unsorted list. So this is continued to the pass number 5. Understanding? Yes. This was the sorted list in pass 4. This was the unsorted list. Now compare first number of unsorted list, last number of sorted list. So which one is smaller? 4 is smaller. Then we have to swap it. Okay. So right here minus 9, 1, 7, 8, 4, 13. This is new sorted list. In this new sorted list, start comparing from backward direction again. Last step this is. Okay. 13 and 4, 4 is smaller. No need to change. 4 and 8, 4 is smaller. We have to swap it. Okay. Minus 9, 1, 7, 4, 8, 13. Again check. 4 and 7, 4 is smaller. Then write, swap it. 4, 7, 8, 13. Again check 4 and 1. No change. No change. 1 and 9, no change. So this is the final result of sorted list of ascending order. Understood? This is called as insertion sort. Okay. What we are doing? We are inserting the numbers in between smaller number and greater number. We are inserting numbers in between unsorted list and sorted list. That's why the name is insertion sort. Insert under putting. We are putting that number in between sorted list and unsorted list. And that sorted list, what we are doing? We are comparing in again if they are in correct ascending order or no. Clear now? Yes.